So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about pulse width modulation, introduction, and generation of PWM and demodulation of PWM. Okay, generation of PWM is two types: practical method and theoretical method. Demodulation of PWM, there is only one technique which is important for your exam point of view: PWM demodulation. Today we will discuss about pulse position modulation. Shortly, it is called as PPM. Okay, pulse position modulation. It is one type of analog pulse modulation technique in which the position of the pulse changes. In PPM, in pulse position modulation, what happens? Position of the pulse changes. Okay, in PPM, position of pulse changes. Okay, position of pulse changes. But here another point is pulse amplitude and pulse amplitude and pulse width. Pulse amplitude and pulse width constant. Pulse amplitude and pulse width are constant. Only which parameter changes? Position parameter changes. Only pulse position changes. That's why it is called pulse position modulation. So what is meant by position? Position ante enti? Okay. So what is meant by position? Position is nothing but it is the gap between the pulses. Position is nothing but the gap between the two pulses. Okay, so if it is a pulse like this, it is a constant pulse carrier signal, then ఇది ఒక క్యారియర్ సిగ్నల్ అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇది క్యారియర్ pulse signal, carrier signal. Okay, so now PPM signal, how it look like? PPM signal, how it look like? So position of the pulses changes like this. See the gap between the pulses here in PPM, the gap between the pulses are changes. See here, the gap between this pulse and this pulse is very high. The gap between this pulse and this pulse is very low. The gap between this pulse and this pulse is very high. See, the position of the pulse changes in accordance with the deni ఆధారంగా pulse position change అవుతుంది according to the message signal. According to the message signal, the pulse position changes. According to the message signal, the pulse position changes. See here, this graph. If you see this graph, here it is a message signal. High amplitude, low amplitude, mali high amplitude, low amplitude. Like that is varying the amplitude. And it is a pulse signal. Constant amplitude, constant width, constant position. Now, if these two signals are modulated, the pulse position changes according to the message signal. See here the pulse position. See here the position of the pulses are here very low. Means it is nearer to each other here. Okay. So when the message signal amplitude is high, when the message signal amplitude is high,
the pulses are nearer to each other. Okay, so when the message signal amplitude is high increasing, when the message signal amplitude increasing, the position of the pulse increases. Means nearer to each other. Pulses are nearer to each other. When the message signal amplitude decreases, then what happens to the pulses? Pulses becomes very fair. Pulses become very fair. The distance increases. Okay, so when the message signal amplitude decreases, the distance also increases. The distance increases. They are fair to each other. When the message signal amplitude increases, they are very nearer to each other. Okay, so like this. So that is our pulse position modulation. Okay, so when the message signal amplitude increases, pulses nearer to each other. When the message signal amplitude decreases, pulses are far from to each other. Pulses are far to each other. Okay, distance increases. Next, how we generate this ppm signal? Generally, ppm cannot obtained directly from the message and carrier signal. ppm cannot be generated directly. ppm cannot be generated directly. Then how we generate ppm? First, we have to generate pwm signal. First, we have to generate pwm signal. Then we have to generate ppm signal. Okay, so ppm cannot be generated directly. We have to generate first pwm signal, and then we have to generate ppm signal. Similarly, ppm cannot be demodulated directly. First, ppm must be converted to pwm. Then pwm it is converted to message signal. Okay, so from message signal we have to obtain pwm. Then we have to obtain ppm. Then we have to obtain ppm. Next, similarly in the demodulation, from ppm to we have to generate pwm. From pwm to we have to generate message signal. Like that, ppm cannot be directly modulated, cannot be directly demodulated. That's why there is an intermediate stage which is called as pwm stage. Okay, pwm is an intermediate stage between message and ppm signal. Okay, so now we will discuss the generation of ppm signal by using this block diagram. Very simple block diagram. The block diagram tells us that the message signal is given to the pwm generator. Yes or no? Message signal is given to the ppm generator. That pwm generator generate which signal? pwm signal. Okay, see this. Yes, now the message signal is given to the pwm signal. This pwm signal pwm generator generate pwm signal. This pwm signal is given to which block? Differentiator. Differentiator is implemented by op amp. ఆప్ యాంప్ ద్వారా డిఫరెన్షియేటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట. ఆ సర్క్యూట్ ద్వారా పంపిస్తారు. ఈ పీడబ్ల్యూఎం సిగ్నల్ ని ఎక్కడికి పంపిస్తారు? డిఫరెన్షియేటర్ కి పంపిస్తారు. దట్ డిఫరెన్షియేటర్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఆప్ యాంప్ సర్క్యూట్. అది మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ బ్లాక్ గురించి చదువుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ డిఫరెన్షియేటర్ జనరేట్స్ స్పైక్స్. ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? స్పైక్స్.
స్పైక్స్ అంటే ఇంపల్సెస్. స్పైక్స్ అంటే ఇంపల్సెస్, స్పైక్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఆంప్లిట్యూడ్, స్పైక్స్ మీన్స్ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ వోల్టేజ్ లెవెల్. ఓకే, that. So message signal is given to the PWM generator, then it will generate PWM signal. This PWM signal is passed to differentiator. In differentiator generates positive and negative spikes. These positive and negative spikes are passed through the bypass circuit, which is developed by diode and resistor combination circuit. Bypass circuit is nothing but the diode and resistor combination circuit, which takes the spikes. Spikes are transferred to the bypass circuit. This bypass circuit will remove the positive spikes and passes only negative spikes. Yes. So it will generate positive and negative spikes kada. It is passed through the bypass circuit. This bypass circuit removes the positive spikes and allows only negative spikes. Only negative spikes మాత్రమే allow చేస్తుంది. This negative spikes are passed through again monostable multivibrator. These negative spikes are passed through again monostable multivibrator. This monostable multivibrator, where we discussed in the PWM section. Yes, this negative spikes gives the triggering effect of the 555 timer. This negative spikes triggers the 555 timer. అంటే 555 timer ని ఆన్ చేస్తుంది. 555 timer ని ఆన్ చేస్తుంది నెగటివ్ స్పైక్స్ అనేది. ఎప్పుడైతే 555 టైమర్ ఆన్ చేయబడుతుందో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి? పల్సెస్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? పల్సెస్ వస్తాయి ఈ విధంగా. ఓకే, సో whenever 555 timer is triggered by the negative spikes, then it will generate pulses. So therefore whenever there are negative spikes, it will generate pulses. నెగటివ్ స్పైక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? పల్స్ పొజిషన్ మాడ్యులేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద basic block diagram explanation of generation of PPM signal. Okay, PPM signal generator consists of the PWM generator and then differentiator, then pass through the differentiator, generate positive and negative spikes. These positive and negative spikes are passed through the bypass circuit, which consists of the diode and resistor combination. That bypass circuit allows only negative spikes and removes positive spikes. Then these negative spikes are passed through the 555 monostable multivibrator. This negative spikes generates triggering effect to the 555 timer. This 555 timer, whenever it triggers, it will generate the pulses. Like that, we get the position modulation, pulse position modulation, the basic circuit diagram of the PPM generation is discussed here. This is nothing but this circuit, bypass circuit. This is called bypass circuit. This is nothing but bypass circuit. Here there is a differentiator circuit. The differentiator output is given to the bypass circuit. So differentiator signal em generate the differentiator output, it will generate positive and negative spikes. The positive and negative spikes are given to which circuit it is? It is diode and resistor combination bypass circuit. It is bypass circuit. It is bypass circuit. So positive and negative spikes are passed through the bypass circuit. Bypass circuit allows only negative spikes. Only negative spikes మాత్రమే వస్తాయి. ఓన్లీ ఏమొస్తాయి? నెగటివ్ స్పైక్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే, ఈ నెగటివ్ స్పైక్స్ మనం దేనికి ఇస్తాము? మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ కి ఇస్తాం. ఇది మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్. ఓకే, సో ఈ ఓన్లీ నెగటివ్ స్పైక్స్ మనం మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ కి ఇస్తే
ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనకి ఏమొస్తుంది, పల్సెస్ వస్తాయి. ఈ విధంగా పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ పల్సెస్ వస్తాయి, పాజిటివ్ పల్సెస్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ విధంగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇది. ఇక్కడ మనకు మీరు ఈడీసీలో రాసినట్లు డయోడ్ ఆన్ అవుతుంది, డయోడ్ ఆఫ్ అవుతుంది, రెసిస్టర్ పాస్ అవుతుంది, పాస్ కాదు, ఇట్లాంటివి రాయకూడదు. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేటర్ జనరేట్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ స్పైక్స్. దిస్ పాజిటివ్ and negative spike is passed through the bypass circuit. Bypass circuit generates only negative spikes, passed only negative spikes, and removes positive spikes. These negative spikes are passed through 555 timer monostable multi-vibrator mode. Then it will generate pulses అని రాయాలి. అంతేగాని ఇక్కడ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో బేసిక్ డిస్కషన్ జరగాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ మీరు చదివి ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థియరీలో. ఓకే, సో 555 టైమర్ మోనోస్టేబుల్లో యూజ్ చేస్తాము. 3 స్టేబుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, మోనోస్టేబుల్, బైస్టేబుల్, అస్టేబుల్ అనే 3 మోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో మోనోస్టేబుల్ మోడ్ యూజ్ చేస్తారు పీపీఎంకి లేదా పీడబ్ల్యూఎంకి. సో ఇఫ్ ద టోటల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ by using the graph here. This is the graph. See, this is our PWM signal. Yes or no? PWM ఎలా జనరేట్ చేసింటాము, థియరిటికల్ మెథడ్, ప్రాక్టికల్ మెథడ్ లో జనరేట్ చేసింటాం కదా, ఆ PWM సిగ్నల్ ఇది. ఓకే, దట్ PWM సిగ్నల్ ఈజ్ పాస్ త్రూ డిఫరెన్షియేటర్ అవుట్పుట్. డిఫరెన్షియేటర్ అవుట్పుట్ కి పాస్ చేస్తే డిఫరెన్షియేటర్ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ స్పైక్స్ అండ్ నెగటివ్ స్పైక్స్ ఈ విధంగా జనరేట్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ స్పైక్స్, చూడండి ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, సో ఈ వెన్ ఎవర్ ద పల్స్ స్టార్టింగ్ ఇస్ దే ఇట్ విల్ జనరేట్ పాజిటివ్ స్పైక్స్. whenever there is a falling edge of the pulse, falling edge అంటారు, trailing edge అంటారు, లేదా falling edge అంటారు. ఓకే, సో whenever there is a falling edge of the pulse then it will generate negative spikes. Whenever there is a starting edge it will generate the positive spikes. Like that it will generate positive and negative spikes. So positive and negative spikes, positive and negative, positive negative, పాజిటివ్ నెగటివ్, ఆ విధంగా పాజిటివ్ నెగటివ్ స్పైక్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది డిఫరెన్షియేటర్. సో దిస్ డిఫరెన్షియేటర్ మీన్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ స్పైక్స్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద బైపాస్ సర్క్యూట్. బైపాస్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది, బైపాస్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది, బైపాస్ సర్క్యూట్ అల్లోస్ ఓన్లీ నెగటివ్ స్పైక్స్, ఓన్లీ నెగటివ్ స్పైక్స్ మాత్రమే అల్లో చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఓన్లీ నెగటివ్ స్పైక్స్ మాత్రమే అల్లో చేస్తుంది, పాజిటివ్ స్పైక్స్ అల్లో చేయదు. ఇట్ విల్ రిమూవ్ దిస్ పాజిటివ్ స్పైక్స్, allows only negative spikes. So whenever there is negative spikes 555 timer generate pulses. Whenever there is negative spikes when it generate positive pulses like this. So better I will draw this graph. Where is the share screen, whiteboard? Okay, so this is PWM signal. సో పీడబ్ల్యూఎంలో ఏమై ఉంటుంది, పల్స్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా ఈ విధంగా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ PWM signal. Yes or no? This is our PWM signal like this. Next, it is passed through the differentiator. Differentiator generate positive and negative spikes. So it will generate negative spike here. It will generate positive spike here. It will generate negative spike here. It will generate positive spike. Generate negative spike. Generate positive. Generate negative. Generate positive. Generate negative. Next generate positive. Generate negative. ఈ విధంగా స్పైక్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది కదా. Yes. So differentiator output. Next it is passed through a bypass circuit. Bypass circuit allows only
negative spikes. It allows only negative spike. Negative spike ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, negative spikes, negative spike, negative spike. So these negative spikes are passed through 555 timer. 555 timer generate pulses like this. Sorry, it will generate pulses like this. Whenever there is negative spikes, it will generate pulses. See here, position of the pulse is changes. Yes or no? See, yes, position of the pulse changes here. This is nothing but PPM generation. Okay, next. PPM demodulation. So PPM demodulation is a very simple technique. Here we use flip-flop. Here we use flip-flop. So flip-flop, there are so many flip-flops. Already you discussed in STLD. DELD na? DLD ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఏది నంబరింగ్ సిస్టము, ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్, కౌంటర్స్ ఇవన్నీ చదివింటారు కదా. సో ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకు. 4 ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. బేసిక్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ 4. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి జేకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏది డి ఫ్లిప్-ఫ్లాప్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ కదా, జేకే టీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఈ విధంగా బేసిక్గా 4 ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ అంటే, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ అంటే ఏంటి? సెట్ రీసెట్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఏంటి? సెట్ రీసెట్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. దాని యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటి చెప్పండి? ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? ఎస్ఆర్ అవుట్పుట్ కదా, ఎస్ఆర్ అవుట్పుట్. S0 రీసెట్ 0 అయితే అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. S1 రీసెట్ 0 వస్తే ఇది 0 ఇది 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది 0 ఇది 1 వచ్చింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. ఇది 1 ఇది 0 వచ్చింది అనుకోండి, సెట్ అయితే 1 వస్తుంది కదా. ఇది 1 1 అయితే ఇది క్రాస్ వస్తుంది. అంతే కదా, రాదా? ఎస్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సెట్ కాదు రీసెట్ కాదు అంటే అవుట్పుట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. డోంట్ కేర్ కండిషన్ వస్తుంది, 0 వస్తుంది. 0 1 వస్తే రీసెట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 వస్తుంది. సెట్ 1 కాబట్టి 1 వస్తుంది. 1 1 ఉంటే ఇది ఏమంటారు? దీన్ని ఏమంటారు? ఇటువంటి కండిషన్ని సెట్ అవుతుంది రీసెట్ అవుతుంది. ఏమంటారు దీని కండిషన్ని? రెస్ అరౌండ్ కండిషన్ అంటారు. ఏమంటారు? రెస్ అరౌండ్ కండిషన్. ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ సెట్ కావాలన్నా రీసెట్ కావాలన్నా, సెట్ కావాలన్నా రీసెట్ కావాలన్నా. సో అందువల్ల దీన్ని రెస్ అరౌండ్ కండిషన్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్. సో ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, రీసెట్ అయితే 0 జనరేట్ చేస్తుంది, సెట్ అయితే 1 జనరేట్ చేస్తుంది, ఆన్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? రీసెట్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్. రీసెట్ అంటే ఆఫ్ అవుతుంది, సెట్ అంటే ఆన్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రీసెట్ అంటే ఆఫ్, సెట్ అంటే ఆన్. So this is the block diagram of the PPM in which we use an SR flip-flop like this. There is a set and reset pins are there, and Q is the output. For set pin, we have to give synchronizing pulse. Means synchronizing pulse is nothing but the carrier signal. Synchronizing pulse ante carrier signal. R ante enti? R reset. At reset we have to give PPM signal. Reset lo em ivali? PPM signal istamu. And set lo synchronizing pulse istamu. ఈ రెండు ఎక్కడికి పోతాయి? సెట్ రీసెట్. ఎక్కడికి పోతుంది? ఇది సెట్ పిన్ కి పోతుంది, ఇది రీసెట్ పిన్ కి పోతుంది.
సో ఈ పిన్స్ రీసెట్ అవుతుంది అనమాట. ఏది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్లో సెట్ అయింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది, అంటే పల్స్ వస్తుంది. రీసెట్ అయింది అనుకోండి అట్లా, ఓకే, సెట్ అయితే ఆన్ అవుతుంది, రీసెట్ అయితే ఆఫ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, పీడబ్ల్యూఎం సిగ్నల్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, పీడబ్ల్యూఎం. సెట్ వచ్చినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది, అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆన్ లేదా స్టార్ట్ మనకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి మనం ఈ విధంగా మాట్లాడుకుందాం. సెట్ అయినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది లేదా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఆర్ దగ్గర పల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది, స్టాప్ అవుతుంది, పల్స్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనము మాట్లాడుకుంటే మనకు థియరీ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. సరే, గ్రాఫ్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే చెప్తాను చూడండి. సో ఇదే బ్లాక్ని నేను ఈ విధంగా రాస్తాను. సో ఇక్కడ సింక్రొనైజింగ్ పల్స్ అంటే ఏంటి, క్యారియర్ సిగ్నలే కదా. ఈ విధంగా దిస్ ఈస్ క్యారియర్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ సింక్రొనైజింగ్ పల్స్. నెక్స్ట్ పీపీఎం సిగ్నల్. సార్ ఇది పీపీఎం సిగ్నల్. ఇప్పుడు వచ్చేది సింక్రొనైజింగ్. దీన్ని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే, ఎక్కడైతే పల్స్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నేను ఒక స్పైక్ పెడతాను, ఇట్లా ఈ విధంగా. ఇది కూడా సింక్రొనైజింగ్ పల్సే, కాకపోతే పల్స్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ పల్స్, I will indicate like this. See, so this signal is this one. Okay, సో ఇక్కడ స్పైక్ అంటే ఏంటి, పల్స్ ఉన్నట్లు ఈ విధంగా. ఇక్కడ స్పైక్ అంటే ఏంటి, పల్స్ ఉన్నట్లు ఇట్లా. ఓకే, స్పైక్ అంటే ఏంటి, పల్స్ ఉన్నట్లు. సో ఈ పల్సెస్నే నేను ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసినాను ఒక లైన్ లాగా. అదే ఇది సెట్. నెక్స్ట్ రీసెట్ అంటే, రీసెట్ పిన్ దగ్గర పీపీఎం సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా. పీపీఎం సిగ్నల్ అనేది దగ్గరగా ఒకసారి వస్తుంది, మళ్ళీ కొద్దిగా దూరంగా వస్తుంది కదా, ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే పల్స్ ఉందో అక్కడ ఈ విధంగా సెట్ చేస్తాను, ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా వీటిని ఏమంటారు, పల్సెస్ అన్నట్లు అంటారు కదా. ఈ విధంగా పల్సెసే నేను ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో చూడండి, ఇక్కడ పీపీఎం సిగ్నల్. ఇది పీపీఎం సిగ్నల్ అంటే పల్స్ అనేటివి దగ్గరగా దూరంగా వస్తాయి. ఇది సింక్రొనైజింగ్ పల్స్ అంటే కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది విడ్త్. ఈ విడ్త్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ విడ్త్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో దిస్ రిప్రజెంట్ ద పల్స్. ఓకే, దట్ లైన్ ఇండికేట్స్ ద పల్స్. సో చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఇది చూడాలా. సో వెన్ ఎవర్ రీసెట్ పిన్ దగ్గర ఒకటి వచ్చింది, ఇక్కడ లేదు కదా. సో ఫస్ట్ ఏది, రీసెట్ వచ్చింది. రీసెట్ వస్తే మనకి ఏమన్నా చేంజ్ వస్తుందా, చేంజ్ రాదు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమొచ్చింది చూడండి, సెట్ పల్స్ వస్తుందా. ఈ రెండు లోపలికి పోతే ఏ పల్స్ వస్తే, సెట్ పల్స్ ఫస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆన్ అవుతుంది, అంటే పల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రీసెట్ పల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, పల్స్ స్టాప్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇట్లా పల్సెస్ కాన్స్టాంట్ విడుతుంటాయి. ఇవి సెట్ పల్సెస్. రీసెట్ పల్సెస్ అంటే ఈ విధంగా దగ్గరగా ఉంటాయి, మళ్ళీ దూరంగా ఉంటాయి ఇట్లా. ఎప్పుడైతే రీసెట్ పల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, చూడండి, ఫస్ట్ ఏదొస్తుంది, ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏదొస్తుంది, ఇదే కదా, రీసెట్ వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ రీసెట్ వస్తే ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా, ఆఫ్ అవుతుంది. ఆఫ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఈ పల్సే కదా. ఈ పల్స్ వస్తుంది కాబట్టి పల్స్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే రీసెట్ పల్స్ వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే రీసెట్ పల్స్ వస్తుందో అప్పటి వరకు పల్స్ వస్తుంది ఇట్లా. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ రీసెట్ వస్తుంది, చేంజ్ కాదు. మళ్ళీ ఇక్కడ రీసెట్ వస్తుంది, చేంజ్ కాదు. మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్ వస్తుంది. ఈ రెండిటి తర్వాత సెట్ వస్తుంది. సెట్ అవుతుందంటే మనకు పల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది? రీసెట్ వచ్చేంత వరకు. ఈ విధంగా. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? వెంటనే సెట్ పల్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ రీసెట్ వచ్చింది కదా, రీసెట్ పల్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు రీసెట్, మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్, ఇక్కడ సెట్, మళ్ళీ ఇంతవరకు రీసెట్. చూడండి అవుట్పుట్లో మనకేమొస్తుంది? PWM సిగ్నల్ వస్తుంది. సో సెట్ వచ్చినప్పుడు పల్స్ జనరేట్ అవుతుంది, రీసెట్ వచ్చినప్పుడు పల్స్ స్టాప్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెట్ వస్తే పల్స్ జనరేట్, రీసెట్ వస్తే పల్స్ స్టాప్, అట్లా. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ రీసెట్ ఉంది కదా, ఇది ఏం ఎఫెక్ట్ చూపదు. మళ్ళీ సెట్ వస్తేనే ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీసెట్ ఆఫ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెట్ వస్తే ఆన్, రీసెట్ ఆఫ్, అట్లా. ఓకే, మధ్యలో రీసెట్ సిగ్నల్ ఉంటే ఏం రాదు. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ కండిషన్లో ఏం రాదు. సెట్ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, అట్లా. సో పల్స్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. పల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండింగ్ వస్తుంది, స్టార్ట్ ఎండింగ్, అట్లా అవుట్పుట్లో మనకు PWM సిగ్నల్ వస్తుంది. ఈ PWM సిగ్నల్ని మనము డిమాడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. డిమాలేషన్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకు PPM సిగ్నల్ని మనము డిమాలేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, PPM సిగ్నల్ క్యాన్ బి డిమాలేటెడ్ బై యూజింగ్ SR ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సెట్ రీసెట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రీసెట్ వస్తే ఏం లాభం లేదు. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏ సిగ్నల్ వస్తుంది? రీసెటే కదా. రీసెట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఏం రాదు, ఇది నష్టం. ఇది ఏం నష్టం లేదు, ఏం రాదు. దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. బట్ హియర్ సెకండ్ ఏ పల్స్ వస్తుంది? ఇది వస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనకు పల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, సెట్ అవుతుంది. అప్పుడు SR ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సెట్ అవుతుంది. సెట్ అయింది అనుకోండి, పల్స్ ఆన్ అవుతుంది, పల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? వెంటనే మళ్ళీ దీని తర్వాత ఇదే కదా వచ్చేది, రీసెట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెంటనే ఇదే కదా వచ్చేది, సెట్, రీసెట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రీసెట్ అయింది, మళ్ళీ రీసెట్ వచ్చింది. సో ఎఫెక్ట్ ఏముండదు, ఎఫెక్ట్ ఉండదు. మళ్ళీ సెట్, మళ్ళీ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, సెట్ రీసెట్, ఆ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ PPM మాడ్యులేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్. అండ్ PPM స్పెక్ట్రల్ అనాలిసిస్, ఇది మీకు థియరీ క్వశ్చన్ లాగా అనమాట. థియరీ, ఈ PPM స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ డిస్కషన్. ఇది జస్ట్ థియరీ. ఒక్కొక్కసారి ఒక 2 times అడిగాడు ఇది. ఓకే, ఇది మనం చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. తర్వాత ఇది పార్ట్ 2. ఇది యూనిట్ 4 పార్ట్ 2. సో పల్స్ పొజిషన్ మాడ్యులేషన్ తర్వాత, పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ తర్వాత మనకు రిసీవర్స్ ఉంటాయి. రిసీవర్స్ పార్ట్ 2 అనమాట. ఇది కూడా మనం నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఈ రిసీవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు యూనిట్ 4 అయిపోతుంది. సో ఈ రిసీవర్స్లో మనకు ఏంటి అంటే సూపర్ హెడర్ అండ్ రిసీవరు, డెఫినేషన్స్, అంతే 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో దాదాపుగా మనము టుమారో ఈ PPM స్పెక్ట్రమ్ అనాలిసిస్ గురించి చదువుకుందాం. సో మీకు ఎగ్జామ్స్ వచ్చిన వెంటనే ఉంటాయి, కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే. సో మీరు చదువుతుండాలి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. మీరు క్లాసెస్ వింటుండాలి అండ్ చదువుతుండాలి. ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి, మీకు సప్లీలు జరుగుతాయి ఒకేసారి, రెగ్యులర్ జరుగుతాయి, ప్లస్ ఏమంటారు దాన్ని, మిడ్స్ జరుగుతాయి, ల్యాబ్స్ జరుగుతాయి, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్.
సో మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో అన్నీ ఒకదాని వెంబడి ఒకటి ప్యారలల్‌గా జరుగుతాయి. సో మీరు ఎలా రాస్తారో ఏమో చూడాలి. ఓకే. సో అట్లా ఫస్ట్ ఇయర్ సప్లీలు జరుగుతుంటాయి. ఇట్లా ఏంటి మిడ్స్ జరుగుతుంటాయి. మళ్ళీ వెంటనే ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ అవి ఇవి జరుగుతుంటాయి. సో మీరు కాలేజీలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఎగ్జామ్స్ ఇంకా. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ, అదర్‌వైస్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. Okay. Do you have any doubts? Please unmute and ask. Otherwise, I will close the session. Okay.